Leero naku z'omwezi 25 Sunday mwezi gwa January 2026 olunaku olulala olw'okudduka olunaku olulala olw'okwekweka olunaku olulala olw'obutali bwenkanya mwalaba kukyanga amagye ne poliisi balumba amaka gange poliisi esirise kikulaga nti mu nfuga nga family rule nga family emu yawamba eggwanga lyonna n'ebitongole tebikola mulimu gwabyo poliisi esirise muhozi ye kyakola basirika busirisi ne bwe kiba kikyamu poliisi gye yakozesa okulumba amaka gange poliisi tewangako statement yonna tibagenze ne bakuba mukyala wange ne bamenya ennyumba yange olw'ensonga eno beeno tewali musango gwonna gwe nazza bagamba tebanoonya then ne bagenda ne bamenya amaka gange baali baagalayo ki ne bamukuba mukazi wange nga babanja Kyagulanyi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yafulumiza ka video akalala ku luno ng'ali Gomba. Bannayuganda batandise okwebuuza Kyagulanyi Bobi Wine aliwa. It's become a topic of discussion. Nawuliddeko abagamba ali Kenya, ali America. A few days ago ka video ako kafuluma eyo view kampozingekawo. View neefuuka ensonga. Buli omu ng'agezaako okutegeera omusajja aliwa. Mu ka video kano of course yagenda maaso n'akunnyonnyola kye kyatuukawo. The day before mukyala we events had happened in Makerere. Video kweri ku channel. Bannayuganda bakyebuuza Bobi Wine aliwa, Kyagulanyi aliwa, His Excellency aliwa, omukulembeze ali mu ggwanga, yes or no? Katandike video. Aliwa mwami Kyagulanyi. Kyagulanyi simanyi yabuzaabuza mbu ate mu ali Gomba ate mbu ali Nairobi ze simanyi bituufu bana yali mu bikisi bitegeera. Atulaza akatamika. Bituufu yabadde Gomba. Atulaza akatamika. Bwaba yabadde Gomba Kyagulanyi ave mu firimu jangonkwe ko government we tesobola butamanyawo Gomba. Mpozi nga bikadde yabikwata dda. Bweba bituufu nga Kyagulanyi ali Uganda ja kulosa bana Uganda tazanya firimu ne muhozi. Anti jo yatugenda. Ekyo nakyakimanyi. Yaiseke Gomba. Tacho jiyita firimu. Government tesobola kubulwa agakatonda muguno banga wekwese mu mazi wansi. Ekunonyayo. Museveni ye Ruto. Museveni ye mukyala we Tanzania. Museveni ye afuga Juba. Museveni ye Kagame. Toyina nsi gyonyiza kweko mu East Africa ne batakwata. Tokiddanga mu ekyo kungu. Mayiza amazima genjogera gabaluma gancha y'abantu. Museveni nga akwagala kungu. Amanyi nandewe yajo yambadde. Wapa kwetaaga. Neze nawo film gyesitegeera. But I think he's being smart. Nchidamu. He's being smart here. Nchidamu kungu. Nze mukasali funsi. Banzi kaseta bajjo mukono. Buvulagiza wa Museveni okuma Kyagulanyi nga mulamu. Museveni alina ebitongole bino wammanga kungu. Alina ISO, alina ESO, alina CMI, alina CID, alina crime intelligence, alina UPDF, ebitongole bya security. Tasobola kubanga otuzungira mu Uganda ne batakwata aga katonda mu ggulu. Ne yo tito jaji Nchidamu. Age yaiseko Gomba. Nchidamu. Nasanga road blocks. Ne kati Kyagulanyi ayinza okubakola bukodyo bwa magye ng'abalimba nga teyayiseeyo. Ne yebaza. Kyagulanyi ayinza okikola okubuzaabuza entambula ze. Presidential candidate ayinza okulimba. Asobola okirimba. Essaawa eno Bobi Wine ayinza okuba anywhere. Ate ayinza okuba nga he's anything. So bw'osanga ensiri tokuba. Bw'osanga emmese tokuba. He can be anywhere, he can be anything. Naye ndowooza tuli kubuuza ekibuuzo ekikyamu. Ekibuuzo kiri nti lwaki ali mu kudduka? Lwaki ayiggibwa? Why isn't he at home? That would be the right question. Naye kukibuuzo ekiriwo aliwa. Bobi Wine can be anywhere. Propaganda mungi agenza atambula nti alimba tali mu Uganda. Naye bw'oyiza ebigambo byayogedde juzi ng'ali Gomba. Events zonna zaayogedde. Those events had just happened. So tosobola kuŋŋamba nti yaka-recordinga dda. So mwagala kukyusa nti kati Kyagulanyi AI. Kyogamba nti kati Kyagulanyi afuuse prophet nti yalaba maaso nti ku nnaku z'omwezi bwe ziti bajja kukola bwe bati kankole video ng'ayogera ku bintu bwe biti. I think before we come out in public okwogera tusooke tufumiitirize, otherwise we end up looking like jokes. Omuntu akulira n'agamba ye omuntu omukulu oyogera otya ebintu bwe biti. So tuddayo mu reality Kyagulanyi ali mu Uganda. That is my belief. Naye nga either nga bwatugamba sometime back life ye gyayitamu edda was preparing him for this particular moment. Exactly. He's a ghetto guy. Yes, until time will come and ojja kulira ku nsiko whether you like it or not. So life prepares you for a particular moment in time. So essaawa eno Kyagulanyi ali mu Uganda. Bayinza okuba nga bamunoonyesa kajanja nga tebamunoonya biri eri ebibi obanga indeed Uganda intelligence. Uliriza obanga indeed he has outsmarted them. Mazaka asera nga nkibagamba nti police government ekunoonyangako
Uganda tesaaga ekunoonya bali munoonya bya serious lwakuba nti somehow ayina engeri gyaba evadingamu naye nga bamunoonya they are serious. Sirowooza nti tebamutaddeeko amaanyi bagataddewo bataddeko amaanyi in all directions, but I think mu kaseera kano kangose ekigambo lucky nti akyalina omukisa oba entambula ye oba prior experience yayitamu preparing nga bw'otugambye for this moment okuivading embeera ng'eno. Naye ate I think ekirala ekimuyambye ye naturally ng'omuntu bino ebintu bya president tubijjewo bino ebintu bya politics tubijjewo. Bobi Wine muntu ayagalwa abantu oyinza okusanga nga tomuwagira politically naye bwakutuukako you are in shock n'ogamba kyogamba boyo oyagala nkuyise wano kale kankuyiseewo. So he has that favor ye ng'omuntu nti abantu abasinga bagenda kumushieldinga bagenda making sure nti talabibwa abantu abakola ki abamuyigga. So at the end of the day agenda ku escapinga. Ate ekintu kye tusinza okwerabira during the campaign season I think Bobi Wine knew this is going to happen. Oba Katonda yali akimanyi kwe kumuyisa mu migga kwe kukyusa roots ze okumuyisa mu nguudo ez'enfuufu okumuyisa mu rivers broken bridges. It was preparing him for this particular moment. God knew Katonda kutelawo embeera ng'egenda kuyamba kati or later, though in most cases twemulugunya tugamba no, why am I going through this? Naye aba alina waakola ki waayagala oyite later. So bw'olaba bu video buno Bobi Wine ayina enfuufu ebirevu enviiri amaaso either abadde ku border most likely naye nga olaba eyo yembeera ye Uganda kyemmanyi n'ensi endala zirina dusty roads but this is typical Uganda nti bw'otambulira ku border otuuka wenna okoze eki ojjudde enfuufu. It's evident yabadde ku pitch. So saga twerimbe nti guy tali Uganda ebintu yabirecordinga dda ebintu byayogerako these things have happened propaganda now. AI no, it's not AI nga bwe nakugambye bwe tuba twogera twewale nnyo okusoundinga like jokers tubeere realistic. This is a real issue. Ntera okukola joke ne mbagamba naye nga mbeera serious. Singa waliyo AI eyogera Oluganda singa njiyina ng'eyogera Oluganda nga Bobi Wine lwayogera singa sikyakola video nkutegeera singa ntuula eri AI neekola videos neekola zonna naye nga bwe tuddayo bino ebintu nti simanya he's in a political game with the government nti simanya ali mu game ne security. We should be realistic. Tetumala gwogera just kuyisaawo bigambo. We have to think through things. So Bobi Wine is comfortable okuluzinga mukyala we. Bobi Wine is comfortable okulaba nga abaana be tebali waka. Bobi Wine is comfortable okulaba nga poliisi yeetoolodde ewuwe bamenyemenye buli kimu just for views and vibes. Yes, some people are capable of doing that. Naye walwotuuka akaseera n'ogamba what is it? What is life? So sikiwanti he's just in a game. This is a real life scenario. Omusajja ali ku bunkenke. Omusajja he is on a run. Alira ku nsiko. Yes, era nze nshiddamu bw'osanga kapa tokuba. Bw'osanga gonya tokuba. Naye ate omanyi the funny thing is nti Uganda police for them they insist. Nti ali mbakage. Mr. Rusoke omanyi nade nkola analysis ya videos. I think twakakola videos nga 12 nga ziri Mr. Rusoke. Ekimanyi? Ndoza ye police officer go kyasinza okukaveringa ku channel. So Mr. Rusoke yavulio na kugamba the guy aliwaka. Police yeri convinced aliwaka. Wodufuna tweet eziva ku account allegedly ebironga ku CDF tuno gamba allegedly ko tetumanyi oba yiye. So account ya Twitter ye gamba omusajja ali mu kudduka. Bamwe sawa namu 8. So someone somewhere ali tulimba either police oba account eje nkugambe yachi ya CDF nenga Bobi yakugamba alira ku nsiko. His Excellency ali mu dduka bu video obulaba abufulumya almost every after 2 days. Mr. Rusoke yagambye bwati watch the briefing I got today morning in respect to the status of Mr. Kyagulanyi Bobi Wine is that he is in his home or his house. He is at his place. So Mr. Rusoke, I think this video came out like 2 days ago. Akugamba nti ye briefing je bamuwadde aliwaka. Okay. He is convinced guy alimuchi mumakagi. Yes. My brother, you know very well, we have had instances where media becomes part and source of inciting of violence. Now, what you need to know as a whole is that all our actions have one end state, have one specific objective,
to ensure that nobody destabilizes our security. Not a journalist, not any form of reporting, not any citizen, not even Kyagulanyi himself. So we shall, and I repeat, all our actions shall be geared at preventing any individual or group of individuals from inciting violence. So if in our intelligence estimates and predictions is that the movements of the fourth estate is in any way going to propound, is going to incite, is going to have an effect on violence, we certainly shall take countermeasures, which may include certain measured restrictions. So in summary, Uganda police through Mr. Rusoke boba Gambia nti they think aliwaka. Naye they believe nti banamawulire of all kinds. YouTubers, TikTokers, nabali ku mainstream. Ba contributing chinene nnyo mu kukumamu omuliro violence. Yeah. Nagena maaso nawuninga nagamba nti mwino okwegendereza. Sawa yonna bayinza okuteekako restrictions. Or you can be accountable. Which I think is fair. Yeah. Nkoze videos nyingi nga nkona ku nsonga y'emu nti mulimu omuntu ng'ayinza okujja ku internet kuno n'aspiringa obusagwa. Na covering ka video sometime back abavubuka abali bambadde red. Sijja gamba nti banup, they were putting on red. Yeah. Nga bayina message bayisa which I don't agree with. Yo gamba gendo yo chama yumba simanya wo muntu akatwa ebintu ng'ebyo. Yeah. Kyageza okukola ki okugamba. It's his role as a policeman okwogera ekyo. Naye ate ku nsonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu, I think either ng'amanya amazima ng'asirise oba nga tamanyi. It's possible nga wagaye bamuwa briefing. Nga briefing gye bamuwadde bamugamba ali wakane nga the reality is taliyo nga akimanyi. But because of his job omulimu gwe ayina okugamba ekyo. Yeah. He has to say it because he has to say it. Naye bwe tuwuliriza ebigambo by'omwami ono keenly, like noiza ebigambo byayogera, one akugamba the report I received. Sigamba nti nagenze ne nnoonyereza no, nze ntula mu office yange, bali ne bagenda ne banoonyereza, they give me a report, gye nsoma, then I come for the press conference. Yeah. So in his defense, ye report gy'afuna emugamba ki? Bobi Wine ali waka. And he has to trust his people abamukolera. He has to trust abantu abamuwa report ezo. So agenda kugamba kye bamugambye. Nga bw'ogambye, he might be knowing the truth. Newe banga nze ne nkugamba, your microphone is red. Togenda kwebuzabuza kubanga okimanyi ya black. Olina okusigala ku ekyo ekiwandiikiddwa mu report. Sometimes tulaba nnyo abakulembeze nga basoma gundi ezo statement zaabwe. Oluusi oba olina ekintu kyagala okwogera. Naye gundi bw'aba akugambye this is what you're going to say, that you're going to stick to the script. So mwami ono ayina abamuwa report ne bamugamba this is what is happening on ground. We don't expect Mr. Rusoke okuva mu office agenda ayigge Kyagulanyi oba agende mu makage to confirm. No, he is at a different caliber. So ayina abantu abalina okukola ki omuwa report. So kwekyo nja kimuwa. If he says report says this, then that is it. So there is report chegamba na reality. Yes. Now he was very, very careful. The report I received. So tosobola kumublaming anti gwe tomanyi kigenda mu maaso. No. Bwentula once. Takuwadde opinion ye. No. Akugambye the report I received. Ate bwetuddayo ku bigambo byayogedde agambye tugenda twala every measure to prevent any kind of chaos. Omwami ono mwagalako kimu. He selects his words carefully. He is trained. He's yes, media trained. tamala gasama. Muyinza okugamba lwaki otulimba. Naye if you listen ku bigambo byayogera, not just hearing, no listening, actually he is right. Ku buli kintu kyonna kye yali ayogedde. Kubanga he picks his words carefully. Kyagulanyi aliwo. No, so kobilize. Ngenda kuzaayo nti lwali yagambye report. Sigamba nti nze kyemmanyi akugambye report gyakoze ki gye yafunye. Then ku kintu kya security. So he was reporting a report. Yes. Not what he knows or not what he believes. He's reporting a report. And that report could be correct, it could be wrong. He will say, Simanyi, that is not my job to investigate. Yeah. Then nakugamba tugenda preventing whatever could cause chaos.
Now since 15th January tubadde twebuuza lwaki abasirikale bali mu makagaani ga Bobi Wine lwaki bino bigenda mu maaso. Now he can defend himself Mwami Rusoke n'akugamba we are preventing oshegera kyebadde nkugamba wali nti he carefully chooses his words tamalaga kubawo bigambo so bw'omutwala kaŋŋambe in the courts of law ne mujjayo akatambi his words are very very clear. He is selective. Yes, he's very selective. Nalabye minister I think ICT and national guidance Dr. Chris Baryomunsi nga yakugamba yayogedde I think most people in the government for so long nga bakimanyi kyekituufu naye nga tebaagala kyogera ye akyogedde n'akubulya amazima lwaki police n'amagye baga stationinga owa his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Watch. Now, Bobi Wine, if I find it with Philip Wafula, how strong is he? Well, Bobi Wine is like any other Ugandan. He has been a presidential candidate. He came second, yes. But let's not pretend as if we live outside Uganda. The kind of political culture some of these actors have brought is that his politics is associated with radicalism, extremism, belligerence, defiance, and we all know, like I said in the statement, where in his campaign, he was saying this is a protest campaign. He was even urging his supporters to mobilize the vote, cast the vote, defend it, demand it in a manner that was inciting the public. That in case he doesn't win, then something should be done. Any responsible government will not take those kind of threats lying down, especially judging from our history where we have had cases of post-election violence and we have lost lives. The government has a duty to protect all of us. And you being a candidate at any level should not be a license for you to threaten me. A political contestation should not be a ground for you to incite violence and cause harm to others. Now, the reason why security has deployed at his home is basically for monitoring purposes, because there is adequate intelligence information regarding what was being planned to cause the insurrection. But nobody has chased him from his home. Like I have said before, he is free to be in his home, provided he doesn't engage in criminal activities. So Dr. Chris kyagezaawo kugamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, he is free to be in his home to be under house arrest. Oshegera. Nti ajje mu maka ge bamukuumiraawo. Nga kyebatya, according to him, for monitoring purposes, bamukuumireko eriiso lwakuba mu campaign yagamba protest vote. Bw'anaagamba abantu mukanoonye, mukakuume, mukabanje. So, aspect y'okubanja akalulu, I think mulimu abantu mu government abaagirabanga a call for violence, abaagirabanga intelligence, abaagibalanga eyalaatuma abantu bajje bakole violence ku nguudo nga bye twalaba mu nsi ez'enjawulo, nga bye twalaba for example Tanzania recently, nga balowooza we yagamba abantu mu kabanje. That's what he meant. Okay. So according to Dr. Chris akugamba nti kyamanyi tewali yamugoba mu maka ge, naye baagala ajje mu maka ge bamuteeke under house arrest nga tayinza kufuluma. So Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency, ye n'agamba nedda sijja kukola ki, sijja kikola. N'abulawo. N'agenda ku bbala n'ayira ku nsuku. Up to this point bu videos kyemmanyi bannayuganda bangi badde babulaba ng'ali ku street ng'ajjudde enfuufu ebiliyoniya ino kayisa waako, omusajja omugagga, omusajja ow'amaanyi, alina erinnya, alina obusobozi obukola close to million 5 buli weekend singa ali ayimba. Naye kati mu kaseera kano ali ku dduka ajjudde enfuufu akozze
oyo si ye his excellency waffe ayina okubanga anyiriro kitegeera he is a good looking man ali smart mu kaseera kano ali mu nfuufu ali kudduka ali mansion gwandaba oli mukasiisira okitegeera ali mansion ali kudduka sikulangira tulina okukyogera nga bwe kiri Robert Kyagulanyi Ssentamu his excellency obulamu bwalimu 99% of Ugandans singa bali babulimu singa tebakola byakola singa tebeetaba na mu politics singa beebuuza oli mulalu sente oziyina olina erinnya ofaaki naye he went out of his comfort zone n'alaba nti yes ndi bulungi but millions of Ugandans are not okay. Let me use my platform kankose erinnya lyange kankose obusobozi bwange nga Bobi Wine nteekawo difference naye one side of the government emulabanga threat just by exercising his right ng'omutuuze. Can I tell you something? From the time of nomination nzize following Bobi Wine just to understand kyekigenda maaso what is your deal, you know? Naye nga ebigambo ebimu byenzijukira for the past how many days, do not be violent. Several times I've nagamba abawagizi be oba bafani be oba abagala okumulonda abantu bonna bamubelieving nga do not be violent. Do everything nga mufollowinga ki amateeka. At least awo ngenda muterayo omukono. For that we've witnessed it. Nabe nagamba no bagamba nobanga bankutte, do not because you might be tempted okujja okunoonya, but do not. I mean, bwemba nkugambye do not even risk your life for mine. Yeah. There is nothing as noble as that. Maybe he was misunderstood. Truth be told, munjogera ya omuntu owa bulijjo bw'ongamba protest vote. Twalaba abayimbi bangi, ba politicians bangi, ekigambo ekyo kyaba confusing. Ne bwe mbanga nonze Kasibante Robert, I have to protect my vote because my vote is my right. Kyekyo kyenyinako obusobozi. So it doesn't mean nti ngenda kujjayo emundu nywane ebipiira. No. This man, Kyagulanyi, was very, very clear throughout his campaign trail. Akalulu kabanje, akalulu kakume, but do not be violent. Several times mugenda kubeera incited okutekawo resistance oba okulwana, but do not fall for the trap. He made all those things clear. So I don't think yagamba kabantu nti mugende mu police mwoche ebipiira. I don't think he did that. I don't think they misunderstood him. They chose to misunderstand him. Okay. Nenga ali clear. I think waliwo ne interview gye yakakola, I think last week, n'agamba munamawulire non-violent protest, which is okay, like it's acceptable. It should be acceptable, yeah. You can protest non-violently. Toyocha bipiira. Nkoze videos nyingi, I think over the last week, ngangaba na Uganda abatulaba, do not be violent. Don't burn tires, don't burn the country down, be peaceful. There are other ways of resolving this dialogue. Ebintu ng'ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu his excellency ye message ye mujabada preaching. Yeah. Naye nga yenkugambye they chose to misunderstand him. Baagala akomewo maka ge bamuteeke under house arrest mu maka because bakimanyi talina musango. He's not committed any crime. Running for president cannot be a crime. No. Kansabe ndowooza. Kusaba oteeke endowooza yo mu comment section wansawo kube tukonyeeko kiki olowooza Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu his excellency aliwa is in the country oba ali mu America, Kenya oba AI, artificial intelligence. Teeka endowooza yo mu comment section wansawo tujja bala mu video eddako. Peace.